La verdad es impactante, pero hay que expresarla de la mayoría de los varones ignoran nada en absoluto acerca del deseo mujer. Piensan que una mujer responde al sexo como ellos. Creen que la una penetración es suficiente, que el movimiento mecánico se encarga de todo el trabajo que si no alcanza el clímax, es que es demasiado compleja. Era. Un hombre experto observa el cuerpo. Punto de una mujer, aunque no le su mente. Un hombre experimentado, por otro lado, conoce que el gozo de una mujer empieza en su mente mucho antes de concluir en su cuerpo. Es exactamente allí donde se marca la diferencia entre un aficionado y un individuo que deja una marca memorable. Una mujer no opera como un interruptor que se activa o desactiva. Ella requiere estimulación para su mente, confianza, un entorno donde se posible liberarse. Por esa razón, muchos hombres fracasan. Piensan que el desempeño cuando en realidad el físico suficiente. Entender es lo que constituye el arte verdadero, su squeeze presta atención. No se trata únicamente duración, ni virilidad, ni sequire dimensions. Comprende que es la verdadera maestría despierta su más profundo angelo es en ese momento en donde la experienciación un rol gigantesco. Los hombres con experiencia son conscientes de que el orgasmo es para una mujer una combinación de vínculo emocional, acaricias exactas y estimulación mental si uno de estos tres componentes está ausente, aunque el acto ella no estará satisfecha, horas. Por lo tanto, muchas mujeres disimulan, no se atreven a decir al hombre que no comprende nada. Atreves de un crea por costumbre o compasión que todo está bien, aunque en el fondo son conscientes de que les falta esa intensidad que solo unos pocos hombres saben cómo provocar. Esta es la dura realidad. Solamente cuando se realizan algunas posturas sexuales, utilizan con confianza e inteligencia sacan partido de la sensibilidad de manera óptima de género femenino. No es un catálogo ni de las 100 positions del Kama Sutra. Si se refiere a precisión. Dos o tres unidades posiciones bien dominadas se refieren a suficientes para provocar el orgasmos explosivos. Aunque todavía es necesario saber cuáles son. Un hombre sin experiencia está buscando la actuación, la acrobacia, la exceso. En cambio, un hombre con experiencia persigue la eficacia. ¿Cómo accede directamente al grano? ¿Cómo toca las áreas que tienen realmente importancia? ¿Cómo fusionar técnicas y psicología para que ella pierda el dominio? Y eso es precisamente lo que vamos a indicar. En este video que se presenta conocerás dos posiciones sexuales particularizadas que cuando se utilizan con la actitud apropiada provoca en ellas un delete casi incontrolable. Ninguno necesitas decenas de movimientos difíciles. No es necesario que seas un actor de cine para adultos. Solo tienes que saber como punto reflexiona sobre una mujer y comprende como su cuerpo reacciona. Porque al final lo que las mujeres llamas aceptan es que tienen el sueño de hablar un hombre que conozca secreto. Un hombre que no solo busca complacerse a sí mismo, sino que quita el control de su placer a ella. Y confía en mí. Cuando aprendes a emplear estos dos puestos, y nunca serás olvidado. En primer lugar, la verdad impactante. Porque la mayor parte de los puestos no están funcionando. 2. Ambas posiciones que a veces provocan su prohibición orgasmo inmediato. La asombro cierto. Porque no funcionan la mayoría de las posiciones. Aquí hay una verdad que se atreve a pronunciar. La mayor parte de las posiciones de sexo que emplean los hombres son incapaces de proporcionar dar placer auténtico a una mujer. Si lo permiten relaciones sexuales. Si incentivan al hombre, pero para ella frecuentemente solamente rosenplacer sin que nunca llega la cumbre de que se debe. Debido a que la mayor parte de los hombres reflexionan en términos de desempeño y espectáculo, dejan asombrar con movimientos, acrobacias complejos o situaciones que han observado en films destinados al público adulto. Sin embargo, la realidad es dura. Una mujer no posee un orgasmo porque te ve hacer contortions.
Ella alcanza el orgasmo. Cuando estimulas las áreas exactas que provocan su orgasmo. La mayor parte de las posiciones que consideras emocionantes no fomentan esas áreas. El ser humano, un inexperto, piensa que el sexo es una cuestión de resistencia y ritmo. Reflexiona que si lo hace con fuerza y durante un largo tiempo finalmente terminará gritando de complacencia. Sin embargo, las mujeres no funcionan de esta manera. Su organismo es más complejo y, además, su plaza se enfoca en puntos exactos como el clítoris o el cerebro. G. Una postura que no estables estas áreas localizadas en el centro del juego son una posición no exitosa para ellas. Diferente el asunto es que numerosos hombres no conocen comprender el lenguaje corporal femenino, no observan las señales. No detectan cuando las dejan de conectarse de manera mecánica, continúan mentalmente persuadidos de que lo están ejecutando correcto, cuando, en realidad ellas se encuentran reflexionando sobre otra cosa. Y de esta manera surge la frustración de las mujeres, las simulaciones de orgasmo y el final la pérdida de interés. El ser humano experimentado en cambio comprende que la meta no es incrementar las posiciones, sino dominar ciertas que realmente despiertan su placer principalmente sabe que ciertos puestos en realidad son populares inútiles. Vimos un ejemplo. Tu específico. El ego de la mujer encima, frecuentemente conocida como kawa, Alex gusta muchos hombres porque les proporciona una buena vista y además porque no tienen que no hacer nada. Sin embargo, para una mujer esta suele ser ineficaz para lograr el orgasmo. A que se debe. Debido a que el ángulo de penetración no es siempre ideal y debido a que la estimulación del clítoris es mínimo si ella no tiene control, el movimiento de manera perfecta. Conclusion. Él piensa que el lo está disfrutando cuando de verdad está fatigado o finge. No obstante, la mayor parte de las parejas la presentan como una posición estimulante. Aquí está la evidencia de que la cultura al cine no siempre lo que es popular se ven como sexy, pertenece a lo que es el cuerpo de la mujer realmente queer. Por lo tanto, los hombres, los que tienen experiencia saben distinguir entre una postura que halaga el ego de los hombres y un puesto que verdaderamente causa un orgasmo de la mujer. Y es esa claridad la que lo transforma todo. Entender que el sexo no es un espectáculo, sino una cuestión de exactitud quirúrgica. No es necesario tener 50 positions. Con tener menos es suficiente con saber 2 o 3, pero conocer emplearlas con inteligencia junto al ritmo el ángulo apropiado y una buena conexión. Lo que en realidad es la poderosa posición no es su apariencia visual, sino su habilidad para motivar las áreas de placer para las mujeres. Las posiciones más sencillas tienden a ser las más eficientes, con tal de que lleven a cabo con habilidad y atención. Y es en ese punto donde la mayor parte de los hombres cometeros, mientras desean destacar con diversidad que las mujeres de intensidad y exactitud. Y en resumen, la emocionante y verdad sencilla. La mayor parte de las posiciones más populares están creadas para él, no para ella. Por esta razón, la mayoría de las mujeres no logran el orgasmo por sí solas por medio de la penetración. Por un varón que sabe es secreto deja de perder el tiempo y se enfoca solamente en lo que de verdad funciona. Las dos posiciones prohibidas que provocan su orgasmo inmediato. Escuche. Con atención. Porque es aquí donde muchos los hombres cometen errores. ¿Crees que te encuentras realizando las cosas correctamente y en la cama? Sin embargo, de hecho, no tienes conocimiento de lo que es lo que verdaderamente provoca el placer mujer y si sigues de esta manera, pronto será sustituido. Las mujeres no lo cuentan todo, aunque comparan. Ellas son capaces de distinguir fácilmente el hombre que posee la experiencia de aquel que únicamente piensa en su propio delito y por favor, creen el que no sabe, lo toleran por un tiempo y después lo olvidan. Esta es la dura, ¿cierto? El 90% de los puestos que observas en las películas o que reproduces son ingenuamente concebidas para estimularte a ti, no a ella. Sin embargo,
Hay algunos lugares específicos que cuando usan con inteligencia la hacen gozar casi con seguridad. Ninguno no es necesario forza, no hace falta hacer corda de maratón. Solamente dos posiciones correctas, las dominadas son suficientes para que tu tit vuelvas inolvidable. Y si no las entonces, no le has dado un orgasmo a una mujer en realidad. Posición 1, el misionero reimaginado. Si lo has leído correctamente, misionera la posición más frecuente, la más tediosa, según lo que usáis, los aficionados. Sin embargo, es precisamente ahí donde está tu equivocación. Los varones, los inexpertos, perciben al misionero como una rutina diaria. Los hombres cuya experiencia transforma el cambio en un arma saben hacerlo impresionante acusadib, debido a que todo es asunto de conexión y de ángulo. Y en caso de que crees que el misionero es solo, no has comprendido que debes empujar en línea recta. Nada. Pero si cambias un poco tu posición, por ejemplo, colocando una almohada debajo de sus caderas, entonces el ángulo se modifica por completo. Tocas la región más delicada, su conocido punto G. Y en vez de una reunión monótona y automática, generas una penetración intensa que estimula precisamente en el lugar que ella desead, y también esta posición posibilita que produzca contacto visual y una conexión de tipo emocional. Y eso a muchos los hombres menosprecian ese detalle. En la mujer puede alcanzar un orgasmo intenso solamente porque siente con intensidad conectada en aquel instante. Así que si crees que el misionero no servía de nada, pero en realidad es parte de los secretos de hombres con experiencia, los que saben modificar las sencillas en intensidad. Segunda posición, el pero controlado en este lugar, muchos hombres cometen un error importante. Creen que esta posición les pertenece. De juego que se utiliza para exhibir su dominio, que solo requiere con fuerza y pronto. Y es exactamente por esta razón que la fracasa la mayor parte. De hecho, el doggy es una posición explosiva paralela y en caso de que tienes la capacidad controlarla de manera inteligente. Unes cuestión de ritmo y ángulo. Una vez más, si modificas la profundidad, si la ajustas la postura de sus piernas ligeramente o de su espalda, es posible estimular tanto su punto gloriosas plenitudes. Pero cuidado, no es una posición para expresar como un animal es una situación en la que asumes el mando, el total de su delite. Es chul que decide la cadencia. Es a ti a quien le corresponde justa según sus reacciones. Es tú quien escucha su cuerpo. Si empleas esta posición de forma egoísta, ella se sentirá como si la estuvieran utilizando. Ella, si la empleas como un maestro, perderá el control, literalmente, despierta. Y donde quiero agitarte un poco. Deja de pensar que es bueno en la cama solo porque el haces que la gente sudo porque es muy resistant periodo. Y en realidad, la mayor parte de los hombres son mediocres por no buscar entender. Desean rendimiento, ego, dominación. Sin embargo, la mujer desea exactitud, estimulación orientada, una conexión que siempre recordará. Un hombre experimentado no requiere 20 posiciones. Conoce un paro 3, pero las lega una dominio sobre ellas hasta el punto transformarlas en un orgasmo asegurado. Y imagina que las dos posiciones que acabo de proporcionarte son suficientes para señalar la diferencia entre tú y la mayor parte. La mayoría de los hombres mantendrán su posición como anteriormente, reiterando los mismos fallos, pensando que la diversidad es fundamental. Pero si tú deseas ser diferente, desea el que ella requiere, toma esas incluso años más tarde. Dos posiciones y las perfecciones. Ninguno tienes que actua. No tienes que inventa, solo esquica, modifica y ante todo comprende que el gozo de las mujeres es una ciencia delicada. Por lo tanto, despierta porque algún día, si sigue igual, una mujer que cree satisfecha se marcará sin pronunciar una palabra. Sin embargo, si comprendes esto ahora,
Tu te convertirás en el hombre que ninguna mujer que olvida. La mayor parte de los varones no quieren la verdad. Prefieren vivir en el ensueño. Piensan saben cómo dar gustar únicamente porque tienen mucha experiencia. Pero lo que compartido aquí revela algo sencillo. La experiencia no se mide por el número punto de parejas, sino por la calidad del placer que dejas detrás ti. Y eso es todo exactamente lo que pocos hombres entienden. Presta atención a esta frase porque te vas a sentir incómodo si tu compañero a llamas aclamado por tu nombre sin poder controlarse. Así que nunca lo has hecho realmente hacer que una mujer leg alclamax. Eso es lo que verdaderamente impacta. Y si eso fuera así, dula porque en el fondo sabes que quizzes si tu situación. No estamos refiriéndonos a un orgasmo forzado ni a un pequeño delito superficial. Nos encontramos refiriéndose a un orgasmo completo incontrolable de esos que lo hacen quitarse la cabeza y marcarla para constantemente. Y deseas conocer lo más sorprendente. Nunca han existido muchas mujeres vivido eso en su vida. Si posen relations, fingen, continúan el juego, pero en el fondo saben que ningún se jameno ha causado en ellas esa explosión. Entonces, ¿cuál es la razón? Dado que la mayor parte de los hombres resisten a adquirir conocimientos, no tras no cometen los mismos errores. Replican lo que han observado en la pantalla. Persiguen sus instintos egoístas y se persuaden de que eso es suficiente. No obstante, no, eso no basta. Una señora no olvidate del hombre la condujo hasta ala, punto de sus límites. Y confía en mí. Si no te algún día ella te transforma en ese hombre, halara a otro que si lo sí. Es difícil, pero así es. Por eso te menciono esos dos puntos de vista. No 50, number 100, solamente dos. Y que si solo tienes dominio sobre esas dos, tendrás una ventaja sobre el 90% de los hombres. Y lo más importante, te transformarás en ese recuerdo indeleble en su memoria. Pero cuidado, todo esto no será útil para nada si no tomas una resolución. Hoy tienes dos alternativas. O continúas como antes en la mediocridad, diciéndote que todo está bien, o decides evolucionar y convertir por fin en el hombre que comprende realmente la mente de las mujeres. La diferencia es que en algún momento tu pareja hablará de ti o por el contrario no se acordará de ti completamente y aquí tienes otra realidad desagradable. Las mujeres no abandonan a un hombre, ya sea bajo o pobre. Lo suficientemente musculoso. Ellas abandonan a un hombre porque no las hace temblar del deseo. Li restauration con atención una vez más, y que aniquila todas las falsedades que se les relatan a los hombres. Ahora tengo la intención de establecer un vínculo verdadero contigo no solamente un video que concluye aquí sino una transacción. Comunícame en los comentarios cuál es tu experiencia. ¿Y has empleado estas posiciones? ¿Y si de esta manera? ¿Qué lo has observado? ¿Has llegado a observar alguna vez a una mujer que pierde completamente el control entre tus brazos? ¿O es lo suficientemente valiente para aceptar que todavía no lo has conseguido? Escríbelo, divulgalo. Voy a leer cada uno de sus mensajes y responderé de manera personalizada. Accedib. Porque deseo que tu te transformes en un hombre distinto, no igual que los demás. No pienses que estás solo. Este video lo está mirando miles de hombres ahora mismo y se realizan las mismas preguntas que tu haces. Algunos se reirán, algunos lo negran, pero la mayoría reflexionaran y actuaran los que son inteligentes. Ui son a los a quienes quiero dirigirme de manera directa. Por lo tanto, ahora letica a la pelota se encuentra en tu campo. Pudes continua con la creencia que pudes decidir volverte ocean suficient memorable y voy a dejar con esta frase que lo resumido todo. Un hombre que no se realiza es fácil disfrutar a una mujer, sustituible.
Pero un hombre que la realiza gozan como nadie se vuelve insustituible. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? M.